అందించిన వారు. నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్కరేజ్. మీరు యూకేలో చదువుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? యూకేలో ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ తో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ అనేక ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయం, అందులోని కోర్సుల వివరాలు, ప్రత్యేకతలు, చదువుతో పాటు నిర్వహించే నైపుణ్య శిక్షణ, ఉపాధి పొందడం కోసం సన్నద్ధత, చదువుతో పాటు ఇతర కార్యకలాపాల్లో కూడా పాల్గొనడానికి అందజేసే ప్రోత్సాహకాలు, ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ తో నిర్వహిస్తున్న ఇతర కోర్సులు వంటి వివరాలకు సంబంధించి కేవీ చూద్దాం. మరిన్ని వివరాలు అందించడానికి ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ ఫెలిషియా వార్నర్, హెడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిక్రూట్మెంట్, అలాగే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ పవేల్ బావా, సీనియర్ రీజనల్ మేనేజర్ సౌత్ ఏషియా, అలాగే నటువా శాలిని అండ్ సత్య మనతో పాటు ఉన్నారు. వాళ్ళందరితో మాట్లాడదాం. ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ కి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ మీతో స్టార్ట్ చేస్తాను. శాలిని గారు, హౌ ఆర్ యు? Thank you and thank you. I'm fine, thank you. Thanks for asking. ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ గురించి అసలు చెప్పండి. ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎలా ఇదంతా కూడా అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? SS Solutions is not yet a company or an organization. It's a trust, belief and hope of thousands of students who come to us to fulfill their dreams of study abroad. SS Solutions అనేది ఒక నమ్మకం, ఒక భరోసా. ఈ రోజు మనం చూస్తున్నట్లయితే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మన ఆఫీస్ కి విజిట్ చేస్తుంటారు. చేసి మీ దగ్గరికి వస్తే ప్రాసెస్ చాలా స్మూత్ గా జరిగిపోతుంది, మీ దగ్గర 100% సక్సెస్ ఉందని చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి మాటలు మన స్టూడెంట్స్ దగ్గర వింటున్నప్పుడు మనకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు అంటే స్టూడెంట్స్ మా పైన బిల్డ్ చేసుకున్న ట్రస్ట్, ఇదంతా మా పైన బిల్డ్ చేసుకున్న ట్రస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇంత ట్రస్ట్ స్టూడెంట్స్ మా పైన ఎందుకు ఉంది అంటే దానికి మొదటి కారణం, వీఆర్ డైరెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్స్, వీఆర్ trusted partners to different universities in different countries. So and most importantly, we are official representative to the University of East London. We are platinum certified agent to the University of East London. So ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్లయితే మార్కెట్ లో చాలా కన్సల్టెన్సీల పేర్లు వింటున్నాం. అంటే పెద్ద పెద్ద కన్సల్టెన్సీల గురించి చెప్తున్నా, చిన్న చిన్న కన్సల్టెన్సీ గురించి కాదండి. సో పెద్ద పెద్ద కన్సల్టెన్సీ పేర్లు వింటున్నాం. అండ్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారు. ఏ కన్సల్టెన్సీని అప్రోచ్ అవ్వాలి, కన్సల్టెన్సీని అప్రోచ్ అయితే మా ప్రాసెస్ స్మూత్ గా వెళ్తుంది, ఎక్కడికి వెళ్తే మాకు ప్రాపర్ గైడెన్స్ దొరుకుతుంది అని చాలా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉంటారు. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి కన్సల్టెన్సీస్ అనేవి 95% ఆఫ్ ద కన్సల్టెన్సీస్ మనం ఈ రోజు విన్న దాంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కన్సల్టెన్సీస్ డోంట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ టైఅప్ విత్ ద యూనివర్సిటీస్, దే వర్క్ ఇండైరెక్ట్లీ. సో డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్, ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, డైరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తే మనకి అవుట్కమ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది, మనకి రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వస్తుంది. అండ్ సో దట్ స్టూడెంట్స్ కి కూడా ప్రాపర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఫర్దర్ గా వాళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు. సో ఇండైరెక్ట్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ప్రాపర్ రిలేషన్షిప్ ఉండదు డైరెక్ట్ యూనివర్సిటీస్ తో. సో వాళ్ళకి అవుట్కమ్ అనేది కొంచెం డిలే అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, ద యూనివర్సిటీస్ కి డైరెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు ప్రాసెస్ అనేది ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది వితౌట్ ఎనీ డిలే ఇన్ బిట్వీన్. నాట్ ఓన్లీ దట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ అనేది మనకి మన మిస్టర్ పవేల్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ, అండ్ ఫెలిషియా గారు ఉన్నారు. మనకి ఏదైనా చిన్న ఇష్యూస్, స్టూడెంట్స్ తరపున ఏదైనా చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నా వాళ్ళు మనకి ప్రతి క్షణం కాంటాక్ట్ లోనే ఉంటారు. 24/7 కాంటాక్ట్ లో ఉండి మన డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు మన డౌట్స్ అన్ని. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే వి గెట్ ఎ ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ సైడ్.
సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ మనకి ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ అనేది దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. సో నాట్ ఓన్లీ దట్, ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము మోర్ దెన్ 200 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నామండి డైరెక్ట్ గా అన్ని కంట్రీస్ లో కలిపేసి అండ్ ఓవర్సీస్ కన్సల్టెంట్స్ తో ఓవర్సీస్ లో. అండ్ up to now we have recruited almost 3,000 plus students to different universities in different countries. సో మాకు ఇంత సక్సెస్ ఇంత ఉంది అంటే దానికి మొదటి కారణం వచ్చేసి స్టూడెంట్స్ మా పైన బిల్డ్ చేసుకున్న ట్రస్ట్ కావచ్చు. సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మా హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ కావచ్చు. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ సైడ్ మాకున్న సపోర్ట్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మేము బేసికల్గా ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ అనే కంపెనీ ఇన్ ద ఇయర్ 2016 స్టార్ట్ చేసాం. సో బిఫోర్ దాట్ ఓన్లీ ఇన్ 2014 మాకు ఒక ప్లాన్స్ ఉండే ఇట్లా మేము ఒక ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెన్సీ స్టార్ట్ చేయాలి అనేసి. సో మాకు దానికి కావాల్సిన గ్రౌండ్ వర్క్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది మేము 2014 నుంచే బిల్డప్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. సో సక్సెస్ఫుల్ గా మాకు ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ థరో గైడెన్స్ మాకు వచ్చిన తర్వాతనే మేము 2016 లో మా కంపెనీ అనేది ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ పేరుతో స్టార్ట్ చేసాం. సో బికాస్ ఏంటంటే ఒక మంచి ఇల్లు కట్టడానికి ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఉండాలి అంటారు. అలాగే ఒక కంపెనీ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వాలన్నా, ఒక బిజినెస్ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవ్వాలన్నా ఒక స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అనేది డెవలప్ ఉండాలి అని నేను అనుకున్నాను. కాబట్టి మేము 2014 నుంచి మా గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ గా 2016 లో మా కంపెనీ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ అనే పేరుతో స్టార్ట్ చేసాం. సో వెన్ వి స్టార్టెడ్ అవర్ కంపెనీ వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ విత్ 1 branch. Now we got extended to almost 20 branches with 60 people working for SS Solutions. సో మేము ఇంత మా హార్డ్ వర్క్ ఇంత ఉంది కాబట్టి వీఆర్ నౌ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకొక సజెషన్ నేను పేరెంట్స్ కి కానీ స్టూడెంట్స్ కి కానీ ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పుడు యూకే లాంటి కంట్రీలో చూసినట్లయితే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి, పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి. పబ్లిక్ యూనివర్సిటీ అంటే గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్, దే ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ యూనివర్సిటీస్. సో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఈస్ట్ లండన్ ఈజ్ వన్ అమాంగ్ ది పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ లండన్. సో నేను బేసికల్ గా స్టూడెంట్స్ కి ఏం సజెషన్ ఇస్తున్నానంటే, ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో చదువుకుంటే దే మే గెట్ బ్లాక్ లిస్టెడ్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. మనం పాస్ లో కూడా చాలా చూసాము ఇట్లా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ బ్లాక్ లిస్ట్ అవ్వటం జరిగాయి. స్టూడెంట్స్ కూడా చాలా సఫర్ అయ్యారు అండ్ అందులో చదువుకున్న పిల్లలు కూడా చాలా సఫర్ అయ్యారు. సో మేము డీల్ చేసే యూనివర్సిటీస్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్, 100 years ఓల్డ్ యూనివర్సిటీస్ కాబట్టి ఇవి బ్లాక్ లిస్ట్ అయ్యే సమస్య ఉండదు. సో స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక నమ్మకం ఉంటుంది యూనివర్సిటీస్ పైన. సో ఇలాంటి యూనివర్సిటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని నేను వాళ్ళకి సజెషన్ ఇస్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కూడా బాగుండాలి. మా బెనిఫిటే మేము చూసుకోకుండా స్టూడెంట్స్ కి కూడా మేము బెస్ట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం. వాళ్ళు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ యూనివర్సిటీ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీకు ఇలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అనేసి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ అవర్ బెనిఫిట్ మేము స్టూడెంట్స్ కి ప్రాపర్ గా గైడెన్స్ ఇస్తాం. ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చొని మాకు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి అని అడుగుతారు, సో అలాంటి టైంలో మేము స్టూడెంట్స్ కి ప్రాపర్ గా గైడెన్స్ ఇస్తాం. ఎస్ రైట్ శాలిని గారు. నెక్స్ట్ విల్ గో టు మిస్టర్ పవల్ జీ. మీరు చెప్పండి పవల్ గారు, హౌ వాజ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్? So we work with very few official agent partners in India, and SS Solutions is one of those. And I can speak on behalf of the University of East London that we are very thankful for the professional services and the efforts that their whole team has put in terms of recruiting good academic quality students for us for years now. And they are not just helping the university in finding out the right set of students and then supporting them throughout the process. They are also fulfilling and supporting these students, the young talent over here, in fulfilling their career prospects, their future plans that they have towards and the dreams that they have with themselves. So it's absolutely a pleasure to be working with SS Solutions, and I would advise in the same lines that I could understand from Shalini, that the best advice and the right set of guidelines that somebody can provide you is a trusted partner of the university like SS Solution is for University of East London. There's a lot of misleading information as well out in the market, but I do not believe that. Look out for the genuine source of information. They are in constant touch with us, and they are well trained. The whole staff is very professional. They know about the processes, about the deadlines. They are sensitive around the same, and they provide guidance to the students accordingly well in advance, so that there is no delay and there is no eventual gap in the student's profile. It is more about, they understand that, and they also keep the same. It is about the student experience. If the student is now having a good experience with the university, starting from the application process itself, there is something that we are not doing good. So
that's what our trusted partners do. They understand the kind of reputation that we have to maintain from point one itself, the moment the student comes to their office, and that's what they have been doing. And Felicia, you tell me, how are the facilities in the university and how the accommodation facilities will be? So I think in terms of our facilities, we're very fortunate in terms of our location. And I think that's one of the things that makes us so special and such a top choice for students who are looking, or for our international students specifically, who are looking to study not only in the UK, but in London and of course at the University of East London. We have 3 campuses that are based in the East London area. We are very fortunate to have one of those campuses be one of the few university campuses that has a physical campus in London. Typically, obviously London being a big city, has a lot of campuses on it, but they're spread out through the city. And so we're very fortunate to actually have that campus feel. We have our on-campus accommodation as well, which is very rare to find in any university in London, that we can really give those international students that holistic experience while also enabling them to have access to one of the top, well, the top international student city in the world. Yeah, and particularly from the students who came from India, there are some kind of different food habits. So how would you take care of them? So I think in terms of our campus, because we are such an internationally and inclusive university as a whole, we have actually taken that into account. So we do have a lot of different food options on campus. I know our cafeteria does do different kind of cuisines to accommodate for all of our international students. And I think the main thing that you have to think about is that when you're in London as a whole, it is an incredibly diverse community. It's an incredibly diverse city. And so when you're looking, I think, in terms of finding those pieces of home, I think, which our international students sometimes do, because of course they're traveling quite far, it's a big decision to make. So sometimes food is a really good gateway to kind of feel that connection to home. So when you think of London, you're going to find every possible international cuisine you can possibly find. And so I think in terms of consumption, I think the students are pretty well taken care of. Yes, and Paralji, could you please explain us how the administration process and everything? Absolutely, but I would also like to add on to what Felicia had just mentioned. please. The most famous dish in UK is butter chicken. Oh. It's true. It is true. So in regard to the admission criteria, it's pretty straightforward, and we try to make the whole recruitment process, the admission process, as smooth as possible for the student, and flexible as well. Now, the student, they need to have a minimum 60% from the class 12 if they want to apply for the undergraduate program, and if they have done from the class 12. So but if they have done diploma, we require minimum 55% from the diploma. It has to be a minimum 3 to 4 years old, 3 to 4 years of duration of diploma. Now, if they are looking at applying for postgraduate programs, we require a minimum 3 years of bachelor degree. If they are applying for conversion program, it's not necessary that they need to have qualification from the relevant background, but if they are applying for non-conversion program, they need to have qualification, the previous qualification in the relevant background or subjects. Now, we require 55% if they have applied, they have studied from any UGC recognized university. But if they are graduate of, let's say, University of Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Pune, then we even accept 50%, MSU, Baroda, etc., those universities. Now, if I also understand that every student's profile is different, and they always require certain extra support. What they can do is they can come down to our SS Solutions office. The counselors will assess their profile, and we are also going to a session today after our meeting. They can come and meet us over there as well, and Shalini will be able to give you more details about that particular session. And it is best advisable to reach out to the source, to the counselor, who can guide you over the next steps possible. So in the beginning, when they submit the application, they'll receive a pre-screening call, wherein we will assess their compliance and their overall profile from the academic point of view. Once approved, it will go to the admissions team. They will be awarded
offer within 2 to 3 working days if it is the intake that we are working on at the moment. And once they receive the unconditional offer letter, they have to pay £1,500 to accept the offer and to enter the pre-CAS stage, which in layman terms I will say that it is the pre-visa stage in a way. Now, we conduct that stage in complete synchronization to the guidelines of United Kingdom Visas and Immigration to ensure that our students, when they submit their visa, they are as prepared as possible as per the guidelines in terms of their pre-CAS interview preparation, their financial documents are in line with the guidelines, and their medical certificate, so that if they receive CAS letter from us, there are negligible chances of them receiving a rejection. Felicia and Pavel, you guys please tell me, why should a student or the parent should choose your university? Because when they're sending their children to your university, they might have a lot of doubts in their mind. So you please give me some of suggestions to them. Yeah, absolutely. I'll go ahead and get started on that one. So you're absolutely right. I think in terms of when we're thinking about not only the parents, but the families as well that are typically involved in the actual education process, it's a big investment. And I think it's always positive to see when individuals are investing in themselves. So that's always the first good step. But I think a big piece that the University of East London has looked at on a more holistic level is that return on investment. And I think one of the things that we have done in order to ensure that kind of positive return on investment for our students is that we have really focused, and that's why we do call ourselves a careers-led university and a careers-first university, is because we have that endpoint in mind. And I can imagine that for most parents, if they're going to be investing this amount of money, they probably want their son or daughter to get a really good job at the end of it. So what the University of East London has actually done as part of their wider vision is we actually went out to all of some big corporations around global corporations and asked them what type of skills they want to see from our future graduates. And of course the first thing that came back is they wanted the technical skills. So that's fine, because those are the skills that students would typically learn as part of their program anyway. But the second thing, and overwhelmingly, was a lot of soft skills. So they were looking for things like emotional intelligence, critical thinking, emotional resilience. And I think that when you kind of piece those things together, I think it enables students to really be able to have that experience that they need. And so we actually took that so seriously that we've actually embedded it completely into all of our programs. And I think this is a really key, because when we want to reassure parents and students, especially if, say, their son or daughter want to stray away from maybe some of the more traditional subjects, maybe they want to study fashion, maybe they want to study in the healthcare, they are going to be getting all of those digital proficiencies and emotional skills, so they are ready for the workplace. And I think that reassurance and knowing that when students graduate, they'll not only have their final transcript, but they will also have something that we're calling a career passport that showcases all of those additional skills that they've learned during their modules and that are actually accredited by big companies like Amazon Web Services, like Microsoft, to be able to say, I actually have those skill sets and I'm ready for the world of work. Right. Would you like to say something, Mr. Powell? Absolutely. So success is not just important to the student, it is our student success is also important to the university as well, because eventually it leads to the good satisfaction, which the UK universities are actually known for. So we are known for the standards of our education and the student experience that we provide to our international students. And we completely understand, like Felicia mentioned, it's a lot of investment in terms of money, and also an emotional investment from the parents' side. Yes, exactly. When they send their children away to another country for a year or 2 years or even 3 years in case of undergraduate. So we ensure that it is not just the academics. We are able to help them pave a pathway towards a good success in their future plans and their career further. So now what we have done is to add on to, like Felicia has been able to explain, she has explained from in-depth, just trying to add on to that, what we have done is we have
understood the importance of the professional development as per the UK industry standards. So as per the international industry standards itself. So we have kept a module at the core of every course that we provide, whether that's business, whether that's law, psychology, health, sports. The student will study professional fitness and mental wealth program. And now if it's an undergraduate program, they'll study that module every year. It carries a credit weightage also, so it will be added to the overall degree eventually. So wherein we focus on, like Felicia mentioned, we focus on their soft skills, their emotional intelligence, their resilience, their critical thinking, data interpretation, their digital proficiency, industry connections. We try to bridge a gap between them as a student and the possible future employers then and there itself via various industry networking sessions like industry visits, guest lectures. We try to arrange a minimum of 20 guest lectures per semester for students, and these are the kind of opportunities that we are providing to our students. Now, absolutely, the students, they understand that the future belongs to the competent. So it is not just the academic knowledge. Industries are looking at the other skill sets as well. How resilient they are in terms of in terms of managing crisis or some problem in the business. So how strong will they be in terms of the the problem solving skills, their resilience level, their critical thinking to get out of that situation and be able to lead the team towards success. Now we have a dedicated team which is the employability hub. We have dedicated placement mentors, we have dedicated placement officers who are always working closely with the industry partners and eventually with the students. So bridging the gap between both of them is our employability team. They have recently been given the award for #1 in terms of the employability strategy that we have for our students. And if we look at the success ratio, we have seen 92 to 98% of employability rate for our students after they graduate, within 6 months of their graduation. అండ్ సతీ గారు, మీరు చెప్పండి, మీరు యూకేలో మాస్టర్స్ చేశారు, మీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అప్పుడు? అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ మెంబర్ ఎస్ఎస్ సొల్యూషన్స్ లో మీరు ఇప్పుడు, సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? యా అండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఇయర్ 2008లో ఇక్కడ మాస్టర్స్ MBA కంప్లీట్ చేసుకున్నాను అండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ వెంట్ టు లండన్. నేను అక్కడ ACC అసోసియేషన్ ఆఫ్ చార్టెడ్ సర్టిఫైడ్ అకౌంటింగ్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఐ జాయిన్ ఫర్ MSc IBM. ఐ కంప్లీటెడ్ దట్ అండ్ ఆల్సో జాయిన్ ఫర్ MPhil, మాస్టర్స్ ఇన్ ఫిలాసఫీ. సో యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ నా పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉండే అంటే, నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళే ముందు ఐ నెవర్ బీన్ టు ఎనీ అదర్ కంట్రీ బిఫోర్ ఐ ట్రావెల్ టు UK. సో నేను ఆ కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ, నాకు వెళ్ళిన కొత్తలో చాలా భయం ఉండేది. అసలు ఎందుకు వచ్చాను ఏంటి, చాలా హోమ్ సిక్, బికాస్ నేను ఎప్పుడు నా ఫ్యామిలీతోనే అడ్జస్ట్ అయి ఉండేవాడిని. ఎక్కడికి వెళ్ళే ఇది కూడా లేకపోయింది నాకు ప్రీవియస్గా. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అసలు స్టూడెంట్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ నాకు నేనే నేర్చుకోగలిగాను నేను. సో యాజ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్కి నేను సజెషన్స్ ఏమేమి ఇవ్వగలుగుతానంటే, యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ మేక్ ష్యూర్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ దట్ యూ లుకింగ్ ఫర్. ఒక మెయిన్ థింగ్, చాలా మంది ఇప్పుడు నా రూమ్లో నేనున్నప్పుడే చాలా మంది మా ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు స్టే లైక్ నియర్లీ 8 to 9 people in same house. సో మా ఫ్రెండ్స్కి చాలా మందికి దే జాయిన్ ఇన్ సమ్ ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్, అది రన్ ద UKVI అన్లిస్ట్ అయిపోయింది. సో నైట్ దే గాట్ ఏ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ ద UKVI సేయింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ద కంట్రీ, వి గివ్ యూ 60 to 90 days ఆఫ్ టైం. మీరు ఈ 90 daysలో మీరు కంట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోవాలి, లేదంటే వేరే యూనివర్సిటీ చూసుకోవాలి. సో ఆ టైంలో వేరే వాళ్ళకి ఆప్షన్ దొరకకుండా అయిపోయింది. సో ఇలాంటి పబ్లిక్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీస్, గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ లాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే స్టూడెంట్స్కి ఒక సేఫ్టీ, ఒక సెక్యూరిటీ. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఇక్కడి నుంచి పంపించేటప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్టూడెంట్స్కి 90% వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, వాళ్ళు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకూడదు అన్నట్టు ఎక్కువ ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నా కదా, మా ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియదని. ఎందుకంటే ఇది నేను లైవ్గా చూశాను, నా రూమ్లో మా ఫ్రెండ్స్ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్ నేను లైవ్గా చూశాను నేను. సో ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు చెప్పుకోలేరు. సో నా బెస్ట్ సజెషన్ పేరెంట్స్కి అయినా సరే, స్టూడెంట్స్కి అయినా సరే, ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేప్పుడు సరే ఏదో ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది, ఏదో ఒక దానికి పంపించేద్దాం, ముందు వెళ్ళిపోను, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదో కష్టపడతాం అన్నట్టు కాకుండా వాళ్ళు పంపించే యూనివర్సిటీ బెస్ట్ యూనివర్సిటీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లైక్ పబ్లిక్ ఫండెడ్ యూనివర్సిటీ, అది మంచి లొకేషన్ ఉందా లేదా, సో స్టూడెంట్కి సేఫ్టీ ఉందా లేదా, సెక్యూరిటీ ఉంది లేదా, యూనివర్సిటీ నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉంటుంది, ఆ యూనివర్సిటీకి ఎవరైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆథరైజ్డ్ ఏజెంటా కాదా, వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఎటువంటి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి అన్నిటి మీద కొంచెం
మంచి అవగాహన ఉన్న ఒక ఏజెంట్ అప్రోచ్ అయ్యి మంచి డెసిషన్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కొందరు స్టూడెంట్స్ ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, లేదమ్మా ఈ యూనివర్సిటీ వచ్చేసి ఇయర్లీ 2 ఇంటేక్సే ఉన్నాయి, నేను సెప్టెంబర్ వరకు వెయిట్ చేయను, జాన్ వరకు వెయిట్ చేయను, నాకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ ఉండి వెళ్ళిపోతా, నెక్స్ట్ మంత్ ఉండి వెళ్ళిపోతా. అట్లా కాకుండా ప్రాపర్ యూనివర్సిటీని డిసైడ్ చేసుకోండి. నేను ఏదో వెళ్ళిపోతున్నాను అక్కడ, ఏదో ఉండిపోతున్నాను అక్కడ. కొన్ని యూనివర్సిటీస్ అసలు 90% ఎగ్జామ్స్ లాంటివి కూడా కండక్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ అసైన్మెంట్ మీద పాస్ చేసే యూనివర్సిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. కానీ బేసిక్గా మనం ఇన్ని లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ కూడా సో ప్రాపర్ నాలెడ్జ్, ప్రాపర్ సపోర్ట్ లేకపోతే కంప్లీట్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం చేసేది కూడా. ఎస్, అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ పేరెంట్ కానీ లేకపోతే ఎనీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉందా? అండ్ వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అక్కడ పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందా? యా, ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్ లీగల్గా అక్కడ జాబ్ చేసుకోవచ్చు అండి. 20 hours per week, 80 hours per month, అది లీగల్గా జాబ్ చేసుకోవచ్చు. అది దట్స్ ఇన్ స్టడీ టైం. ఇంకా హాలిడే టైంలో దే ఆర్ అలౌడ్ టు వర్క్ ఫుల్ టైమ్ బై టేకింగ్ ఇన్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద యూనివర్సిటీ సెయింగ్ దట్ ఇట్స్ ఎ హాలిడే టైమ్, స్టూడెంట్ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ద ఫుల్ టైమ్ జాబ్ అన్నట్టు. సో అది కాకుండా స్టూడెంట్ వెళ్ళేటప్పుడు కావాలి అంటే దే ఆర్ మ్యారీడ్, లైక్ అబ్బాయి ఉంటే అమ్మాయి కానీ అమ్మాయి ఉంటే అబ్బాయిని కానీ వాళ్ళు ఒకవేళ మ్యారేజ్ చేసుకుని ఉంటే ది కెన్ కంపైన్, అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ని కూడా తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు. ది కెన్ వాళ్ళు ఫుల్ టైం జాబ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అక్కడ. అది కాకుండా వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే దే హ్యావ్ మోస్ట్లీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ పిల్లలకి. సో వాళ్ళు మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తం కంప్లీట్గా మూవ్ అయిపోవచ్చు. సో హస్బెండ్కి ఎవరైతే తనతో పాటు వెళ్తున్నారో డిపెండెంట్ వీసా మీద వాళ్ళకి నాన్ రిస్ట్రిక్షన్ ఫుల్ టైం జాబ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి అంటే స్పోర్ట్స్ వాటిలో వాళ్ళు పాల్గొనొద్దు, ఇంకోటి మెడికల్ లాంటి కోర్సెస్ లాంటివి చేయకూడదు అని ఉంటుంది తప్ప ఇంకా కంప్లీట్లీ నాన్ రిస్ట్రిక్షన్. వాళ్ళు ఎటువంటి జాబ్ అయినా చేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి బిజినెస్ లాంటివి అయినా చేసుకోవచ్చు అక్కడ. అది ఇంకా చాలా బెస్ట్. ఇప్పుడు మీరు వేరే కంట్రీ లాంటివి చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ కానీ వేరే కంట్రీస్ చాలా చోట్ల స్టూడెంట్స్ లీగల్గా వర్క్ చేయడానికి లేదు. కానీ యూకేలో లీగల్గా అవుట్ సైడ్ కానీ ఇన్సైడ్ కానీ ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ కానీ కంప్లీట్గా వాళ్ళు జాబ్ చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. రైట్ సత్య గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇది ఇవాళ ఎన్కరేజ్. చూస్తూనే ఉండండి NTV. లలిత వారి ఫ్లెక్సీ. మీరు నెల నెల కట్టే డబ్బులు బంగారంగాను ఆదా చేసుకోవచ్చు, డబ్బులుగాను ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఏ నగైనా 100% నో వేస్టేజ్. ఎక్స్ట్రాగా ఒక నెల ఇన్స్టాల్మెంట్ లో 50% బోనస్ ఇస్తాం. స్కీమ్ లో చేరడానికి ముందు కూడా 4-5 షోరూమ్ లో కంపేర్ చేయండి. 11 నెలలు కట్టే డబ్బండి, తమాషా కాదు. సండే గానీ లేదా మండే. వావ్, లిటిల్ సైంటిస్ట్. యాక్చువల్లీ బిగ్ సైంటిస్ట్ అవ్వాలి. నీలాంటి పెద్ద స్టార్. నీ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఏమిటి? కృషితోనే ఏ విజయమైనా. రాజీ లేదు. ఇలాంటి తెల్లదనం. తెల్లదనానికి రాజీ లేదు. ఉజాలా సుప్రీం డిటర్జెంట్ తర్వాత ఒక్క నిమిషం గల చిన్న స్టెప్. ఉజాలా సుప్రీం, తెల్లదనానికి రాజీ లేదు. జ్యోతి ల్యాబ్స్ నుంచి. లవ్ లో పడ్డాను సార్. కణ్మణితోనా లేదా ఈఎంఐతోనా? ఇద్దరితో. ఒరే మనీ, టెండర్ కట్స్ లో అన్ని మార్కెట్ లో కన్నా తక్కువ ధరలు దొరుకుతున్నాయా? ఈసారి బిర్యానీకి చికెన్ టెండర్ కట్స్ లో కొను, బెస్ట్ క్వాలిటీ దొరుకుతుంది. ఒక్క నిమిషం బూట్లు పెట్టేస్తా. బెస్ట్ క్వాలిటీ మార్కెట్ లో కన్నా తక్కువ ధరలో టెండర్ కట్స్. మంచి మీట్, స్వచ్ఛమైన మీట్ ఎల్లప్పుడూ. ఇప్పుడు మీ బంగారం ఈ రోజు అక్షయ తృతీయ. ఈ మంచి రోజున బంగారం కొంటే విజయం, ఆనందం, ఐశ్వర్యం, సకల సౌభాగ్యాలు మనల్ని వెతుకుని వస్తాయి. ఈ అక్షయ తృతీయకు జాయరుకాస్ నుంచి నగరనుకుని క్యాష్ బ్యాక్ వోచర్లను పొంది ఆనందించండి. మంగళకరమైన ప్రారంభానికి జాయరుకాస్ వారి శుభాకాంక్షలు. జాయరుకాస్, వరల్డ్స్ ఫేవరెట్ జ్యువెలర్. మా సూర్యాపేట మొత్తంలో సగం ఒకటే టాపిక్. ఆదర్శ్ కుమార్ అల్లంగాడికి పెళ్లి కాలేదు అని. ఈ పెళ్లి మన సావుకొచ్చింది కదా. అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలతో తనిష్క్ అందిస్తుంది అన్ని బంగారు ఆభరణాలపై గ్రాముకు 200 రూపాయలు మరియు డైమండ్ జ్యువెలరీ విలువపై 20% వరకు తగ్గింపు. ఈ ఆఫర్ మే 4వ తేదీ వరకు మాత్రమే. విచ్చేయండి తనిష్క్. కండిషన్స్ అప్లై. కేవలం 1000 మందిలో ఇక్కడ 1,05,800 నుండి ఒకడు ఎందుకు? డౌన్లోడ్ ది తెలుగు మ్యాట్రిమనీ యాప్. లక్షల్లో ఒకరిని ఎంచుకోండి. సూపర్ షాట్ సార్. బాగా సూట్ సార్. సార్, నా బిజినెస్ ఐడియా కోసం మీరు గానీ మిస్టర్ తో మాట్లాడారంటే. ఉన్న కొత్తిమీరని తీసేసి తీసుకురా.
ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం తప్పుడు తలుపులు తట్టకండి. వచ్చేసింది షార్క్ ట్యాంక్ ఇండియా సీజన్ 2. విజయవంతమైన మొదటి సీజన్ తరువాత రిజిస్ట్రేషన్స్ ప్రారంభమయ్యాయి. నేడే సోనీ లివ్ లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఒక అద్భుతమైన డిజైన్ ఎలా ఉండాలి? ఒక కళాఖండంలా కనిపించాలి. ఎంతో సరళంగా, చాతుర్యంగా ఉండాలి. అప్పుడే ఆ డిజైన్ మాస్టర్ పీస్ అవుతుంది. వీగార్డ్ వారి ఐరిజార్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ స్టెబిలైజర్, మీ ఏసీ సహగామి. షాపింగ్ ఓవరా? జ్యువెలరీ మాత్రం బ్యాలెన్స్. కలిస్టర్ నెక్లెస్ ఒకటి కొనాలి. దెన్ కళ్యాణ్ ఇస్ ద బెస్ట్ చాయిస్. నగలో స్టోన్, ఎనామల్ థ్రెడ్ బ్యాగ్స్ ఉంటే వాటి వెయిట్ గోల్డ్ విడివిడిగా బిల్లులో మెన్షన్ చేస్తారు. ఇదే అన్నిటికన్నా గొప్ప అంగీకారం. నిజాయితీ, స్వచ్ఛత, పారదర్శకత, ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఇవే కస్టమర్స్ కి కళ్యాణ్ ఇస్తున్న నమ్మకం. గోదావరి అల్లుడు గారు పెళ్లికి ముందే పిల్ల చుట్టూ తిరుగుతూ అదిటమా మొక్కల కింద అనుకున్నట్టుంది. మొహమాటం కదా. రమ్యను కమ్మ మ్యాట్రిమోనీలో కలిశాను. ఇప్పుడు సొంత తోటలోని గుమ్మకొమ్మలు ఇంట్లోనే వస్తున్నాయి. కమ్మ